baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 sini wa baba, 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 jeshi ya baba. Hello? 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 Azimio? 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 Asante sana. Members of the media, we have a statement as Azimio following a very long day that we have endured today. And this statement is going to be read. Martha Wangari Karua. You don't go down, eh? We can go down. We can go, we'll leave you. If you... Oh. Yesterday, we made our final pronouncement regarding the protests that have taken place today. We said the protests would be peaceful and in strict compliance with our Constitution. We take this early opportunity to say a big thank you to the brave and patriotic Kenyans who braved the chilly weather and the brutality of the police to exercise their constitutionally protected right to assemble, to demonstrate, to picket, and present petitions to public authorities. Sini wa baba, 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 jeshi ya baba. Raja, baba, ay 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 ay. Sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 sini wa baba. Okay, we go on now. We begin. Yesterday we made our final pronouncement regarding the protests that have taken place today. We said the protests would be peaceful and in strict conformity with our Constitution. We take this early opportunity to say a big thank you to the brave and patriotic Kenyans who braved the chilly weather to assemble, demonstrate, picket, and to present petitions to public authorities. We encourage those who showed up and those who are yet to make up their minds that this is a fight for timeless values of freedom, justice, and democracy, dignity and accountability. We had hoped that given the constitutional protection that our protests enjoy, the illegitimate Kenya Kwanza regime would let Kenyans
express their opinion and fight for the country they love so much. That was never to be. Instead, at the break of dawn, police got stationed in all parts of Nairobi metropolis and the city center to prevent us from proceeding with our peaceful protests as we had planned. And it was not only the police who were unleashed. As we had earlier warned, hooligans hired by the Kenya Kwanza illegitimate regime were unleashed to cause mayhem and destroy property and blame it on our peaceful protests. These hooligans, who we are aware were acting under the command of one Rigathi Gachagua and Moses Kuria, were identified and recruited at a meeting in Thika a few days ago. They were then ferried to Nairobi last night. They have beaten up innocent citizens going about their normal activities, stoned motorists and burnt vehicles in a vain attempt to make or to fulfill the prophecies of Kenya Kwanza, claiming that our demonstrations are not peaceful. Unfortunately, because of the mayhem, we were not able to present the critical petitions to the 4 offices as planned. As we said yesterday, we intended to present petitions to the IEBC showing that the results it announced last August were doctored and demand an audit of the servers. We also intended to petition against the sacking of the 4 commissioners. The sacking presents a dangerous precedent in which all future elections, all commissioners will be expected to agree with the chairperson, effectively making elections a one-person show. Actually, it's criminalizing dissent by a commissioner within a commission or even one person within a board. We also intended to petition office of the president, and I'm saying this very deliberately, the office of the president, with evidence that the cost of food, fuel, electricity, and fees remain unacceptably high. Further, we wanted to petition that office to desist from destroying political parties. And I've emphasized, because we are saying there is an illegitimate regime, we separate the office from persons. The third office we were to visit is the National Treasury, where we wanted to petition for the immediate release of all funds owed to counties and for the timely payment of salaries to all civil servants. The 4th office we were to visit is the Public Service Commission, where we planned to demand that appointments to public offices be done purely on merit and inclusivity, not tribe, as is presently the case. We strongly feel that it is immoral and criminal in a country of close to 50 communities for appointments to go only to members of one community. Unfortunately, our members of parliament who were on their way to the office of the president to begin the presentation of the petitions were not allowed to access this public office, for which we pay with our taxes. Despite being peaceful and unarmed, they were met with tear gas and gunshots and other forms of brutality. We know why we could not be allowed to present a petition to OP on cost of food. There has been an attempt by the illegitimate Kenya Kwanza regime to mislead the people of Kenya that the cost of unga has come down. The truth is that it has not, and we wanted to prove it. We also wish to let Kenyans know that the new unga brands that they are retailing at slightly lower prices than the older familiar brands are GMO maize. A number of millers have declined to mill that maize
and sell it to Kenyans as a matter of principle. It is incumbent on the Kenya Kwanza regime, shall I add the legitimate regime, to be honest with Kenyans, tell them the truth, and let them have a choice. Kenyans must not be made to consume GMO products without being told and offered a choice. We said it yesterday, and we will say it again today. William Ruto and his illegitimate regime are making serious attempts to suspend our hard-won constitution, which we shall not allow. End of the statement. Kioni probably was to add. But we have something to add, that the goons hired are principally from the Kikuyu community. And they are the same goons that had been hired to attack the Northlands farm, also to attack East Africa Spectre. And it is terrible to prey on unemployed and poverty-stricken members of the Kikuyu community. My colleagues from Mount Kenya, Mr. Kioni and Mwangi Wairia, we will make that statement. We can look at them. They can mention. We shall not finish. This one. Okay, I am told there is a page that was missing. Instead of the free and democratic nation that the 2010 Constitution sought to bequeath Kenyans, Ruto is trying to reinvent a police state of the 1980s and the Kenya Special Branch, plainclothes officers and terror machine. Last night, Azimio leaders, including Prime Minister and our leader, the Right Honorable Raila Odinga, and former Vice President, Honorable Kalonzo Musyoka, had their security withdrawn. This is significant. This is significant because those two offices are guaranteed security by an act of Parliament. It is not gratuitous. So this is illegal, and all members of Parliament from Azimio who actively support this cause had also their security withdrawn. This is suspending the Constitution illegally, engaging in intimidation and blackmail. They are also setting stage for assassinations promised by Moses Kuria on his social media and on his public pronouncement. There is a slow but steady attempt to introduce martial law in Kenya. We know that Mr. Ruto, who Mr. Ruto is learning from, we will not allow it. We will resist. As a country, as a people, we have come too far to look back. By dawn, the Central Park, where our members were meant to assemble, had been taken over by hundreds of plain-clothed police, uniformed officers, marked and unmarked vehicles, and goons posing as police. This too was a product of the meeting in Thika. It was a pursuit of the prediction by Moses Kuria that in the course of these protests, Ali Harvey Oswald would emerge and assassinate Azimio leader, as was done with President J.F. Kennedy. It was also in line with the grim predictions of Gachagua about our peaceful and legitimate protests. We have taken note of a very unfortunate trend in the use of hired goon against Azimio allies. It's youths from central Kenya who are being used to fight other Kenyan communities.
It is youth from Central Kenya who were used to invade Northland Farm beginning of this protest, at the beginning of our protests, and these are the ones who were used to invade Jubilee headquarters recently. They are the ones being told to attack homes of their leaders, and they are the ones who have been used today to attack people and property in different parts of Nairobi. Central Kenya youths are being antagonized with other communities before being eventually isolated and dumped. Despite these developments, we are energized that Kenyans are determined to claim their country. We are marching on. Tomorrow we take a break, strategize and recharge. Our protests will resume on Thursday, the 4th of May. Same meeting, same offices, same petition, same people. And as I had indicated, my colleagues from Central Kenya may wish to comment on the misuse and abuse of youth from Central Kenya. Thank you very much. I'm starting here a bit disturbed because kwa Kiswahili nimesimama hapa nikiwa na masumbuko kidogo, kwa sababu wakati tulipoenda kwa uchaguzi, tulienda kwa uchaguzi kama wa Kenya, tulipiga kula kama wa Kenya, na hakuna kula ambayo ilikuwa inaandikwa huyu ni Mjaluo amepiga kula, huyu ni Mkalenjin, ama huyu ni Mkikuyu, ama huyu ni Mkamba, na kula ikahesabiwa. Na baada ya kutangaza kula, hakuna kula ya Mjaluo ilitangazwa, ama ya Mkikuyu, ama ya kabila yoyote. Lakini mambo mageni imeibuka kule kwetu nyumbani. Kuna story ambayo imekuwa ikitumika kwa miaka. Kila wakati wa uchaguzi mambo ya ukabila inawekwa, kwa sababu watu wanajua kwamba wananchi wa kawaida ukiwaelezea mambo ya kabila nyingine ambayo hawaja kunywa chai pamoja, hata hawajuani, wataona kama wanyama, kwa sababu wao wanakanga kwa nyumba, wanachuna majani chai na wanachuna kahawa. Ukiwaambia mambo ya Mkalenjin, umuonyeshe Mkalenjin ni mnyama, anafikiri Mkalenjin ni mnyama, hata ana pembe. Ukimwambia Mjaluo anakuanga na miguu mitatu, wao wanasema huyo Mjaluo anakuanga na miguu mitatu na kucha, kwa sababu wao wako nyumbani na wao ni waaminifu. Hiyo story ndio imetumika kwa miaka. Kuna wakati sisi na Wakalenjin hatukuwa tunaonana. Story ilikuwa imeundwa, ya kwanza ilikuwa imeundwa sisi na Wajaluo wakati wa Kenyatta wa kwanza. Hiyo ikakuja ikadidimia kidogo, ikaundwa nyingine sisi na Wakale. Hiyo ikapona kidogo. Hii yetu na Wajaluo ikaanza kupona kidogo kwa sababu ya Laila na Uhuru, na uchaguzi kafanyika. Mambo ya ethnicity sasa imerudi baada ya uchaguzi. Huko nyumbani ukijulikana wewe unaunga Laila mkono, you are being profiled. Haiwezi endelea namna hiyo. Ile story ambayo imeletwa siku hizi, sisi tukiuliza mambo ya gharama ya maisha, wao wanaongea kuhusu Laila, na vile Laila ako Mjaluo. Sijui Laila kuwa Mjaluo na gharama ya maisha zinaingiliana aje, kwa sababu Laila basi ageuzwe, basi wampeleke mahali kwa hospitali, sijui ni India ama ni wapi, basi wamgeuze hiyo kabila yake, ama waseme basi Wajaluo wahamishwe Kenya kama Wajaluo sio watu. Iko shida kubwa, kwa sababu ile mikutano ambayo inafanywa ni ya kuongea, ni ya kuleta uhasama kati ya Wakikuyu na Wajaluo. Uhasama kati ya Wakalenjin na Wakikuyu sasa imeisha, kwa sababu walipiga kula pamoja. Na mimi ningependa kushukuru kabila hizi zingine zote. Huoni Mkalenjin ambaye anaingilia baba in a personal way. Huoni Mmasai ambaye anafanya hivyo. Na wale Wakalenjin, hata kama mimi si mkabila, rais wetu wa taifa, ni muite rais wa taifa, anatoka kwa Kalenjin. Lakini Wakikuyu kila wakiongea ni huyu mzee,
kila wakiongea ni huyu mzee, ni hii kabila. Sasa Wakikuyu wao viongozi wachache wa Wakikuyu, mnataka kabila zingine ziwekwe kwa magari na UN wawe pelekwe nje ya Kenya ama namna gani? Hiyo kitu mimi nataka kuambia hata rais wa taifa, hiyo ni kitu ambacho anastahili kukomesha, kwa sababu huo uhasama wa kikabila utaleta vita na umwagikaji wa damu nchini Kenya. Sisi kama Wakikuyu, sisi huwa Wajaluo, sisi huwa Wakalenjin, Wakamba, Wataita, kabila yoyote, sisi hufanya biashara na Wajaluo, Wakale, Mijikenda, kila mtu. Lakini ikifika ni wakati wa siasa, tunataka kutengwa kando. Wakikuyu wakitengwa na kabila hizo zingine 44, 45, ni nani ataumia? Ni Mkikuyu. Kwa hivyo mimi ningewaomba, acha kuniguza. Mimi ningewaomba Wakikuyu, hii mjadala wa kikabila ambao tunaletewa ukome, na kwangu ningependa kusema pole kwa makabila hizi zingine na hasa Wajaluo, kwa sababu huo uhasama hautatoka kwa Mkikuyu wa kawaida, unatoka kwa viongozi 3 4 ambao wanajua kwamba ili waweze kusikizwa na mwananchi wa kawaida lazima wa mention Laila na Mjaluo. Poleni, sisi hatufikiri namna hiyo. Tarehe 26 mwezi wa 3, viongozi walikutana kwa Moses Kuria. Kati ya wao viongozi ilikuwako Ichung'wa, ilikuwako Didi Nyoro, na sasa wamepata mpango ya kando ya Kanini Kega na Sabina. Kiongozi wa hii squad ni Rigathi Gachagua. Wakapanga kufamia chamba ya Northlands, wakapanga kufamia industrial complex ya Spectre industrial area, na wakafamia. Walikuwa wamesanya vijana wa Kikuyu kwa nyumba ya Moses Kuria. Alafu baada ya hiyo wakakuja wakafamia wale, na mimi nilikuwa pale Jubilee headquarter. Yule kijana pia ilikuwako Theuri, ule alikuwa mbunge juzi wa kule Embakasi. Wale the same faces, wale walikuwa Northlands, ndio walikuja Jubilee headquarter, na ndio walienda Spectre Industrial Center kule industrial area. Tarehe 30 mwezi wa 4 wamekuwa mkutano kule Thika wakicherekea muibaji mmoja ambaye anaitwa Kigodha. Kule kulikuwa pia Moses Kuria, Ichung'wa, Didi walikuwa pale, Rigathi walikuwa pale, na ndio waliongea na wakasema ya kwamba wamekubali kutumia muda wao ambao uliombaki wakiwa kotini kukesi kama mmoja wa viongozi wa Azimio ameuawa. Yaani wanasema auawe, wao watakuwa kotini miaka yao yote wakitetea hilo jambo. Hii mkutano pia ilifanywa kule Kikuyuni na vijana ambao walikuwa wanaongeleshwa ni wa Kikuyu. Jana usiku tumemwona kijana ambaye anaitwa Makidong. Wanamjua wale wakina Rado, wanamjua hapa. Jana walikuwako na mwingine alikuwako wakienda pamoja na Arosho. Wakisema watakuwa na vijana zaidi ya vijana 1000 kuwaweka town. Wale vijana ambao waliwaweka pamoja vijana wa Kikuyu. Leo kumetokea ghasia ambazo zimetokea, sisi wana Azimio hatukwenda kule. Huo halibu umetokea ni wale vijana ambao walisanywa jana usiku. Nataka kusema hivi kwa sababu tumekuwa kwa hii safari kwa muda. Rigathi, Moses Kuria, Ichung'wa, Didi na the side chicks akina Sabina na Kanini. Wakenya wajue hawaongei kwa miamba ya Wakikuyu. Uhasama wanaongea mambo ya kumletea Raila shida, na waliufanya wakati wa campaign. Sio Wakikuyu, ni wao wenyewe wakiwa wanajitakia kuonekana kama ndio watu wa maana sana kule Chakahoro Annex. Nataka kurudia tena,
Wakikuyu kutoka Mount Kenya, wao wako na shida pia gharama ya maisha. Watoto wao hawaendi shule kwa sababu hawana uwezo wa kulipa school fees. Gharama ya stima iko juu. Wao pia wanataka kuona sava inasema nini. Kwa hivyo nyinyi wa Kenya mnapowaona wao 4 5 wakiongea, msiweke Wakikuyu pale. Sisi Wakikuyu tumekubali kuishi na jamii zingine zote Kenya hii kwa sababu wao ni wa Kenya kama sisi, na ndio tulisema na wakakataa. Saidi wanajisemesha one man one vote one sharing. Saidi wanasikia Gachagua akianza kusema kwa sababu anajua watu wa Mount Kenya wanaelewa hivyo ni kusema nini. Kusema sisi wote ni sawa. Tunampenda viongozi wote wako hapa. Na hatujali kusema huyu ni Mjaruo, huyu ni Mkalenjin, huyu ni nini. Hatujali hayo. Na mwisho, ujiga gani? Kwani hamuoni? Nyinyi watu 6, Wakikuyu 6, Wakalenjin wenye wako kwa serikali wamewaondokea, nyinyi ndio mnatumiwa kama pubafu kuharibu Kenya mzima. Kenya mzima, mdomo yenu ndio inaharibu Kenya mzima, inaleta utata kwa Wakenya. Hamuongei kwa miamba ya Wakikuyu, mjue kuanzia leo. Na kama hamukubali, tukutane stadium Nyeri tuone nani ataongea. No, unless you really want to hear it in English. But all we are saying, these 5 or 7, 6 individuals do not represent the views of the Kikuyu community. These are 5 individuals whose leadership credentials are in doubt and who want to paint the Kikuyu community in bad light. And we want to say to the whole republic and to the international community that these fellows do not represent the views of the community of Kikuyu. Asanteni sana.